Olá, pessoas. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo inteiro? Bem, espero que sim. Hoje a gente vai jogar Genshin, porque eu tô sem nada pra fazer. Então, é isso. É a vida. Vou botar uma musiquinha pra tocar. Aguardem um minuto. Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy truly is fascinating. Welcome. How can I help you? Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Pronto. Pronto. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. Ancient alchemy. Temos música pra se divertir e poder aproveitar. Bem, eu acho que a gente tem música, não estou ouvindo, peraí. Pronto. Agora. E volta o Genshin. Nem sei o que tem hoje. Ainda tá no negócio do preto. As fotos aqui. Eu já resgatei tudo que tinha pra resgatar. Aceitar, mas eu não tenho muito o que fazer com isso. Ancient alchemy truly is fascinating. Acho que eu vou fazer uma missão de aventura, alguma coisa assim. Sei lá. Vamos descobrir. O que eu tenho? Ah, tá. Eu ia fazer essa daqui. Bora lá. É a missão do Linnei? É a do Linnei. Não lembro. Realmente não lembro. O infinito e além. Lá bater um papo com a Charlotte. Hey, isn't that Charlotte? Morrer. We're always running into her. Notícia: Florina se suicida. Ooh, looks like street interviews. Paimon has a funny feeling that we might be in for an interesting time if we go check it out. Shall we? Pô, ninguém aplaudiu. Triste. Antigamente as pessoas aplaudiam. I see. So you believe that this warning letter was sent by the Phantom Weasel? Peraí. Vou achar só mais um pouquinho aqui. Pronto.
Continuando. Absolutely. I've said it before and I'll say it again. The Phantom Weasel never acts as you expect. He must have faked his own death 10 years ago using a body double. A pergunta é: quem é a Doninha Fantasma? Nossa, se eu botar o óculos, mas tá mais sujo que ele. Vou enxergar menos de óculos que sem ele. Now that he's back, I'm sure the guards who worked on his case back in the day are in for a headache, but however this turns out in the end, the one thing it won't be is boring. Couldn't agree more. As a journalist, I'm gonna get a lot of mileage out of this one. Thank you, sir, for your time. Now, whom should I interview next? Huh? Hey! What a coincidence! Fancy meeting you here. Em raios é a Doninha Fantasma? Perfect timing. So, the Phantom Weasel's latest warning letter. What are your thoughts? Quem raios é a Doninha Fantasma? Yeah, this is the first time we're hearing of this one. Could you clue us in? Não, certeza que ela não vai explicar, não que explica nada. Huh? Oh, sorry. Yes, this case is from a decade ago. I guess you wouldn't know about it. Well, not to worry. You're in good hands because I'm a professional. The story goes like this. 10 or so years ago, a phantom thief became active in the court of Fontaine. Known only as the Weasel, nobody knew his true identity, and the authorities never managed to catch him. Wow, cool! He sounds like one of those mysterious night burglars that you read about in novels. Precisely! Well, except the part where they actually have a good reputation. Our Weasel targeted whatever people held dear, and no one was safe from his predations. He would just as soon steal a necklace from a rich merchant's safe as he would a toy doll given to a commoner child for their birthday. Caraca, mano, o cara era ruim, viu? I know. The phantom thieves you read about in novels rob the rich to pay the poor, but this guy did not discriminate. Unsurprisingly, this didn't work wonders for his public reputation. Every man and his dog wanted to see him behind bars. Yeesh. So, did they catch him? Not exactly. There's a good chance that the Weasel would still be at large to this day if it hadn't been for an accident 10 years ago. A magician named Caesar fell to his death in a botched high-altitude escape performance. When the police went through his personal effects, they found a hoard of stolen loot and gadgets used for criminal activities. And that was how the Phantom Weasel's identity was revealed to all. Sure enough, thefts in Fontaine went down after Caesar's death. But today, 10 years on, the notorious thief has once again issued one of his warning letters and pasted it on the gate of the Opera Epiclese for all to see. I had to squeeze through the crowd this morning to get a photo as soon as I heard. Here, it's this one. Ainda bem que está escrito num idioma que a gente não entende. Alguém poderia traduzir, por favor? Eu não sei falar teivatês. Um pouco sei ler o idioma de Teivat. Suponho que aí tem algo escrito do tipo funha, 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 vou roubar, funha, funha, vou roubar. Coisas caras, ameaças, me peguem se puder. Catch me if you can. É isso aí que eu suponho. Mas nada garante. Uou, estou vendo tudo nublado. Sim, meu óculos ainda tá sujo. So, this is the warning letter, huh? Let's see what he wrote. 3 days from now, when evening falls, I shall take from you that which you hold most dear at the Opera House, just as you did to me 10 years ago. Peraí, eles vão roubar o Neuvillette? Não, não roubem o Neuvillette, por favor. This is, without a doubt, a clear declaration of criminal intent. After years of laying low, the Phantom Weasel is back with a vengeance. What once seemed like an open and shut case has been blown wide open again.
But why has he re-emerged now? And what does he want? I sense an epic scoop, and I'm going for it. Uh-oh. If this thief will steal anything that other people value, does that mean even we might be targeted? Ele pode tentar pegar você, põe mãozinha. Aww. But Paimon doesn't want to get kidnapped. Well, he'd have to go through you first. You would stop him, right? Não. Eu ia deixar só pra ver o que ia acontecer. Okay, the people have spoken. It's clear Pode that ter the public certeza que eu are ia very deixar. concerned about the Phantom Weasel's reappearance. Let's see, I've got a photo of the letter. My Olha interview só notes. quem tá aí. Yep, that should be enough to form the skeleton of my article. Nosso Just feel suspeito. like something is missing, though. Something exclusive. Who should I interview next? I need someone with a more concrete connection to the Weasel. Is that who I think it is? É, vai entrevistar ele porque ele é mágico ou porque ele quase foi preso? Não, na verdade ele foi preso. Lenny! Ele não tava. Magic, magician, Caesar, the Phantom Weasel. That's it. Let's go interview Lenny. Bem. Bora lá. Entrevistar o Linney. You see, the original Phantom Thief Caesar was a magician too. And what do Phantom Thieves and magicians have in common? They both have an air of mystery about them. Esquece o Perhaps there's a óculos. connection there. Não dá. Muito sujo. Are you serious? What sort of a deduction is that? Oh, relax. My journalistic instinct tells me that an exclusive news story is beckoning. Let's go. No time for delay. Por que todo mundo no Genshin fica muito suspeito quando ele tá parado? Eita, temos um David. Ah, não aparece o nome. Peraí, vou tirar o zoom. Parece? Não, só assim. Então. Pronto. Tirei minha foto. Wow, Mr. Magician! How did you know which card I picked? Ele escolheu a carta, garoto. Se engana não. Magia é só enganação. Oh, it's simple. Come closer and I'll let you in on my secret. Magicians have a special skill called telepathy, which means we can read other people's minds. Cara, esse Lenny é muito suspeito. De verdade, cara, é muito suspeito. Suspeito até demais. Really? Then, what am I thinking now? Well, first you need to relax, because I can see that you're clenching your fist in your mind, as if to say, no, I mustn't let him guess it. Aww. And now you're getting a little flustered. You're trying to find a way to empty your mind, to think of nothing at all. But the more you try to hide a secret, the easier it'll come out. Olha lá ele mandando metáfora pro garoto. You snuck out from home today, didn't you? You told your family a little lie so you could come out and play. Now, that's not a good habit. You can tell? Oh boy. You really can read my mind. Não, garoto, ele só tá te enganando. Não se preocupa não. Of course. Oh, and that's the end of my performance. You should really be heading home. Remember to apologize to your family, all right? They must be worried about you. All right. Got it. Bye, Mr. Magician.
Why, hello. We meet again. Are you looking for me? What's the situation? Well, why don't you guess, Mr. Telepathic? Oh, please. You didn't believe that spiel, did you? The power of telepathy is quite beyond me. I'm sure that child would beg to differ. Seemed like you were right on the money. That was nothing more than a little trickery. I made an educated guess based on his micro-expressions. É isso, o cara meteu metaforando ali. That, plus the fact that he was the only kid here without his parents, and he looked as guilty as sin. He made Ai, it easy Deus, for por me. que eu fui assistir GMV? Eu lembrei do cara do GMV. Não. You guys, on the other hand, let me guess. Don't tell me you're here for the Phantom Weasel, are you? Wow, got it in one! Is this more of your trickery at work? É lógico, pai, o cara só faz truque, que mais seria? Wait, really? No trickery this time. It was pure luck. His warning letter's been the talk of the town, so I figured that maybe you were asking around about that. Bingo! I plan on writing a column reporting on the latest news about the Phantom Weasel. So, Linny, what are your thoughts on this infamous thief's reappearance? To be honest, it makes me angry. Não é ele, certeza. É que fosse ele roubando as coisas. Angry? Why? You read his letter, right? The Phantom Weasel claims he's planning something in 3 nights' time at the Opera House. That's the night I'll be performing there. Tan, tan, tan. É ele. Se fosse eu já tinha virado pra ele, confessa. Confessa. Para de mentir, confessa. Eu sei que é você. Wait a minute, you don't think he's after you, do you? Well, if he is, then his warning is clearly a direct challenge to me personally. Acho que não, viu? And if he's not, then it's still going to be a huge Pô, ele headache for pode me. tentar roubar a Linette. Já pensou? The mere mention of the Weasel's name is enough to scare people off. So once the contents of that letter get out, barely anyone will be showing up to watch my show. But I've been preparing for this for a long time. I'm not about to let him ruin my big day. This leaves me with only one choice. I have to expose the Phantom Weasel's identity before the show begins. Really? So what you're saying is, we might get to see a live duel between a famous magician and an infamous thief? Wow, this has exclusive written É, all quem é o ladrão infame? Eu tô na dúvida, quem é o ladrão infame? Só pra gente entrar aqui na mesma página. To be honest, I'm not sure if I'll emerge the victor. The Phantom Weasel is a notorious crook, infamous for his inscrutable methods. You're being far too modest, Linny. I think your magic tricks are even more inscrutable than those of a thief. Thanks for the compliment, though I have to say, I don't care much for the comparison. A lot of people liken magicians to thieves because we both have the ability to make things disappear without the person noticing. But there's an important difference that these people overlook. Allow me to demonstrate with a quick magic trick. Here, I have a flower, just an ordinary flower that was picked not long ago. Watch it carefully now. 3, Bitcoin pedindo dance Sims Note Crypt 394 X1. Ah, Juliano, como você está? It's gone! That's the question. Where did it go? Therein lies the difference between us. Desanimado. Thieves make precious Ixi. things disappear, but only Nós somos magicians make dois. them reappear. Todos estamos desanimados. If I could now invite you all to check your clothes, there might be a surprise in there somewhere. D4 vídeos uma conquista. A surprise?
Yeah. It's right there! Consigo fazer? Wow! You haven't moved this whole time! Pronto. É o máximo que vai. Eita, o cara meteu a flor na gente. What an outstanding trick! Sorry, Lenny, it seems that my previous praise was woefully inadequate. Clearly, magic is the superior art form to theft. Don't worry, I didn't take offense. I just wanted to take the opportunity to perhaps change some of the preconceived notions you might have about magicians. Since Caesar's death, a lot of people associate magicians with criminality. It can be quite frustrating. I can imagine. Coming back to your trick just now, might I presume that you are well versed in floral symbolism? Simbolismo floral. Agora vem a pseudociência. For example, magicians often use rainbow roses in their flower-related performances to represent passion and romantic encounters. But you used a Lumidu spell, which, if I'm not mistaken, allude to separation. Since not every day wake up barra I'm then start curious the to know obreka if there was barra any on is deeper a main meaning out love since behind not. this choice. É muito. Memory Power. Essa música eu não conheço. Impressive knowledge. It's no wonder you're such a successful journalist. But I'm afraid I don't know the first thing about floral symbolism. I'm just in the habit of using Lumidu Já assistiu spells in Moonlight? my magic. Moonlight. Acho que não. Moonlight é o Cavaleiro da Lua, né? Aquele da Marvel. Ou é outro? O Cavaleiro da Lua eu não assisti mesmo, não. Sim. É, então não assisti, não. Não. Yet. Estou me recusando a assistir série da Marvel. It sounds Brincadeira, eu like something I só should tô look sem into tempo now. mesmo. I'll buy myself a copy of Fontaine's Floral Language Facts Então, when I Tem have muita some série. time. But it'll have to wait Ah, until this Phantom Weasel business is É behind aquele us. tipo de música que ficou famosa por causa da série, mesmo ela tendo sido lançada, tipo, 30 anos atrás. Well noted. In that case, this brings us to the end of our interview. I, for one, am looking forward to the final showdown between you and the thief. Please feel free to get in touch to update me on any further developments. Otherwise, I will of course see you at your show in 3 days' time. But let's hope the Phantom Weasel is caught by then. If there's nothing else, I'll be off. You've given me lots to work with here, and I've got no time to lose if I want to write that exclusive piece. I'll see you all later. É que ela saiu correndo de Então, mais verdade. antiga que 30 anos. So, Lenny, Então realmente vai ser difícil de eu conhecer. Assim, é possível que eu conheça. Só que eu não sei a letra. Muita música que eu conheço, tipo, eu vi em algum lugar, mas na hora que eu vejo a letra eu não lembro. I'm afraid that's my little secret. Aw. Well, magicians are entitled to their secrets. But you feel it too, right? So itchy! Ela de 1968. Not so itchy then, huh? 108 anos. 55 anos. Carai. Obrigado por fazer a conta. Eu ia tentar fazer a conta aqui, mas ainda bem que você fez. Realmente é velha essa música. Velha. Vou procurar depois. Well, since you're so É blues? concerned, Tem cara how de would you blues. like to serve as my temporary magician's assistant and help me investigate? Magician's assistants? Oh, that sounds fun! Assistants are technically É magicians daquelas too! românticas. A musiquinha melosa. Elvis Presley. Also, it'll bring us one step closer to figuring out how that darn trick is done. Shall we go for it? Excellent. Thank you for putting your trust in moi.
Moa. Isso, vamos ajudar o The first Linney thing we need to look pra into ver se is ele who conta pra Caesar gente como é really que ele fez was. o truque da flor. If he truly was the Phantom Weasel, that means that the Weasel is dead, and whoever wrote this warning letter is just a copycat criminal. But if he wasn't the Weasel? Melodiosas estilo Frank Well, Sinatra. that'll make things more interesting. It would mean that the Weasel Frank lives, Sinatra era and bom. he's been laying low all this time in Mas some que a única corner música of que eu lembro Fontaine. dela é aquela Take me to the moon and let me play among the stars. In other words, take my hand. In other words. É isso aí. Isso aí de Frank Sinatra. Também tem aquela New York. Eu acho que é do Frank Sinatra. Apesar que eu acho que é de antes do Frank Sinatra e ele regravou, mas. Enfim. Essa Take to the Moon eu peguei ela e conheci por causa do Bayonetta. Uma versão muito boa no Bayonetta. Se eu não me engano, tem umas 30 versões dessa música. Inclusive eu acho que tem uma no Gênesis, Evangelho. Posso estar confundindo, mas eu acho que tem. É possível. Tem umas que eu achava que era de We tal should pessoa make e a era do move. Frank. Let's go and rendezvous with Lynette. Cara, tem muita música. Frank Sinatra fez muita música. Muita música mesmo. Ué? Ih, apaguei uma planta. Agora eu vou ficar com a música do Frank Sinatra na cabeça. Take me to the moon and let me play among the stars. Parece que eu não saiba metade da música. Será que já tô em domínio público? Será que eu posso usar essa música já ou ainda vou ter que esperar mais uns anos? Fazer minha versão da música do Frank Sinatra. Frank Sinatra e algumas do Elvis Presley. Por que a Lynette tá na frente do cemitério? Conseguiu finalizar o You evento das took your fotos. time. Consegui. Peguei as 7 recompensas. Sorry, Saturn, não I entendo, bumped Saturn, não into the entendo. Traveler and Charlotte en route, and we ended up chatting for a while. Olha as fotos. Eu tenho umas coisas sobrando. Se alguém quiser de presente. Olá, Sato. Ó. Como é que você tá? Se vocês quiserem alguns, só mandar. Manda, ó, me adiciona aí que eu mando pra vocês. Of the Phantom Weasel. O Alfio me mandou um monte depois que terminou. Thank you. It's good to have you helping. Aí ficou sobrando aqui. E eu já tinha mandado um monte pra Alfio Por isso que também. eu ia oferecer também kkkkkk. Meu, So, esse what's evento the dos caras foi situation? muito Have you zoado. seen Gemma? Assim. Sei lá, podia ter sido melhor. Nope. Os caras podiam ter feito isso daí no TCG. Aí a gente trocava as cartinhas lá de Magic do Genshin. How bizarre. Maybe it was bad intel. Well, we won't get anywhere by standing around waiting. Traveler, Paimon, let's go ask around. Isso aí, bora dar uma volta. Baltazar, Graça e Juliano. Cara, isso aqui que eu acho da hora no Genshin. Eles acompanham a gente com o olhar. Ou eu. Não, o outro Juliano. Esse Juliano aqui. Juliano que tá com a Grácia. Ah. E o Baltazar aqui, tem algum Baltazar no chat? Excuse me, good sir. Do you by any chance know a Gemma? Gemma. Quem é Gemma? Gemma?
You mean Caesar's fiance? Ah, What's this about? I'm just trying to get a hold of her because I need her help with something. I heard she comes here a lot. Yeah, she does. ai, o cara bombado, é? It's no secret why either. She's heartsick. Ever since Caesar passed away, she's been coming here once every week to clean his grave. Often she just sits there in front of his headstone, lost in thought. Sometimes she talks to herself. I asked her what she was doing once. She said she wanted to speak to him again. She knows he's gone and can't hear her from the grave, but she just likes to spend time there, telling her fiancé all about how her life is going. And she's been doing Eu this acho que se eu ever conhecesse since alguém Caesar que morreu e eu passed confiasse muito, eu provavelmente ia no túmulo da pessoa ficar away. batendo papo com o túmulo. 10 years. Wow. Por nada, só pra poder conversar com alguém Must have morto. been really strong. Conversar com os vivos tá chato. Ai, ai. Chega complicado. I'll bet. Caesar's reputation fell apart after his identity was revealed, so no one else visits his grave. Gemma's the only one who still thinks about him after all these years. Essa parte aí meio que vai contra a realidade. E se fosse no mundo real, o túmulo do cara ia ser visitado todo santo dia por uma multidão. O que tem de gente que gosta de serial killer e ladrão famoso, você tá louco, mano. I don't know if the mind lives on in the waters after death, but if it does, I'm sure Caesar must be grateful to have someone who remembers him fondly. If I'm honest, I think this is all so unfair to poor Gemma. Her fiancé was a low-life crook. He doesn't deserve someone like her. Eu acho que ela gostava. Anyway, all O of Bonnie that e said, Clyde. she's Acho running que é later tipo than vice usual gostar de filme today. de guerra. Normally, she'd be sitting in front of his É, grave. basicamente isso. I wonder if she's okay. A gente também gosta de uns filmes de serial killer. Tem muito bom. Well, that's everything I Tem know, um I'm que afraid. You might have o more luck filme asking some other people. é Filme de guerra é um aceitável. assunto interessante. É, exatamente. Tipo, o filme é aceitável, mas o livro é incrível. O Perfume. Assistam / leiam. Vale muito a pena. All right. Well, thanks for sharing all of this with us. We'll É a keep história de um asking cara around. que ele nasce sem cheiro. Basicamente. Resumindo, cara, tô resumindo, tipo, resumindo em uma frase. O cara nasce sem cheiro. Ele não tem cheiro, nenhum cheiro. O perfume é daquele cara que sente cheiro de tudo. É, basicamente, eu acho que é isso. Ele quer fazer um perfume, então, tipo. Quer fazer um perfume pra ele. Então, basicamente, ele. Aí ele tenta fazer um perfume de gato. É. Eu acho que é esse mesmo. Ele tenta não, ele consegue fazer o perfume de gato. Ah, enfim, Dani, eu vou contar o final do filme. Mentira, eu não vou contar o final do filme. É muito bom o final, cara. Assim. O final. Final. Tá ligado? Aquele final, tipo. Uou. O final, tipo. Uou. Gigante. É um final gigantesco. Incrível o final. You're kidding. Wait, isn't he dead? I don't know anymore. All sorts of news flying around nowadays. I can never tell what's true and what isn't. Rapaz, assisti esse filme, achei meio estranho. Mas é que tá, a história é estranha, tipo, é extremamente estranha, ele é feito pra ser estranho. Tipo, o livro em si já é estranho. Mas é legal, porque tipo, tem. Principalmente o livro, o filme não tem tanto, mas ele tem uma pegada bem. A gente fazer a gente pensar na vida. Na importância do cheiro nas coisas. Na loucura do cara também, porque o cara. Sei lá. Eu tenho a sensação que esse filme Mas foi. parece que começa interessante pra terminar em nada. Ah, pô, ele não termina em nada. Porra. Final é tipo, puta, final. Ele termina. Tá, eu vou resumir melhor o filme aqui na. Principalmente o livro, que eu lembro mais do livro do que do filme. Então, basicamente, o cara Aí não nasce. virou nada. É, assim, o cara nasce sem cheiro e ele meio que ele tem
ele é discriminado por causa disso. Que, tipo, ele nasce sem cheiro e por mais que a gente não repare, as pessoas têm um cheiro. Então, a partir do momento que ele nasce sem cheiro, tipo, ninguém gosta dele. E ninguém consegue sentir o cheiro dele. Então ele é tratado como se ele fosse um demônio pela família dele, ele é abandonado, ele é maltratado pra caralho, ele descobre. Uma coisa é certa, ele ficou na boca do povo. Literalmente. Então, tipo, ele descobre a criação de perfume. E na hora que, tipo, ele descobre a criação de perfume, o mundo dele vira. Ele pensa, cara, eu não tenho cheiro, mas eu posso fazer pra mim o melhor dos perfumes, o perfume que vai fazer todo mundo me amar. E é basicamente isso que ele começa a tentar fazer. Ele vai trabalhar com um cara que faz perfume, com destilaria de perfume, blá 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 blá. E ele vai aprendendo as técnicas. E ele vai cada vez mais tentando aprimorar essa técnica para fazer um cheiro de humano. Então ele começa com flor, destilando flor, aí ele vai tentando destilar o gato. Ele consegue destilar o gato. E nisso daí ele começa a matar as pessoas pra tentar destilar a pessoa e fazer o perfume dele. Só que aí ele vira um serial killer. Nesse momento, basicamente. No caso. E nisso as pessoas começam a perseguir ele. E na hora que ele consegue fazer esse perfume dele épico, o perfume de humano perfeito, que faz todo mundo amar ele, as pessoas descobrem isso. E nessa hora, eu não lembro o que acontece exatamente, mas tipo, o perfume se espalha na cidade. E literalmente a cidade inteira vai passar. Não, lembrei, acho que ele joga o perfume dele mesmo. E todo mundo fica, tipo, encantado por ele. Tipo, encantado de enlouquecer por ele. É tipo aquele episódio do Rick e Morty. Que o Rick faz todo mundo se apaixonar pelo Morty. É literalmente aquilo. Só que ao invés de todo mundo virar Cronenberg, todo mundo vai pra cima dele e quer um pedaço dele. Começa a tentar arrancar pedaço dele pra levar embora. Tipo, aí beleza. Destroem ele. E o final do livro é a coisa mais louca. E depois de destruírem ele, a cidade inteira vira uma suruba loucaça. Todo mundo pega todo mundo na cidade a noite inteira. Até que o perfume passa e todo mundo acorda, tipo, super sem entender nada do que aconteceu. Tipo, ninguém tava ali sem ter noção do que tava fazendo, mas ninguém entendeu por que eles tinham feito aquilo. E ninguém teve coragem de comentar mais o que aconteceu. E esse é o final. Basicamente é isso. É um filme, é um livro / filme muito louco. Mano, a noite foi louca. Pô, é literalmente isso, tipo. A galera a galera acorda, todo mundo no chão, exausto. Tipo, largado no meio da praça, no meio das ruas. A galera começa a acordar e vai, tipo, levantando e ninguém tem coragem de olhar na cara um do outro. E é isso, cara, é muito da hora. Esse filme é muito da hora. E é meio que... basicamente foi um carnaval. É ali que começou o carnaval. Mas é legal a história, que tipo, teoricamente a química e a física ali não estão errados. Você consegue fazer um perfume de uma pessoa. Não sei se já nasceu alguém sem cheiro. Seria bem estranho. Mas é meio que tipo, é realmente isso. Ele mostrando a discriminação com o cara. É aquele tipo de história que mostra a criação do vilão, tá ligado? Você vê o porquê que o cara se tornou um vilão. Como ele era maltratado no começo, como ele sempre foi discriminado por não ter cheiro. E, tipo, era algo que ele não tinha controle. Tipo, ninguém tinha noção de que discriminava ele porque ele não tinha cheiro. As pessoas só não conseguiam sentir o cheiro dele e tinham medo dele. Então ele vivia isolado, ele se escondia porque batiam nele, maltratavam ele. Até que ele teve essa oportunidade aí de resolver o problema dele. E o bagulho escalou rápido demais. Mas no final ele realizou o sonho dele, todo mundo amou ele pelo cheiro dele. Ele fez o perfume dele, o sonho dele. Called it.
seriously, 10 years ago, on the day it all went down, I said to myself, you know what? This guy's Eu acho que no setup. filme eles não chegam a mostrar o surubaço. He gave balloons to Não sei se ele. Eu acho que eles param antes da suruba no filme. Are we supposed to believe that he was a balloon thief or Ia ser something? demais. Give me a Eu break. tenho a sensação que ia ser demais. Oh, please. Weren't you the one cursing his name to high heaven when the police announced the news? You were all, that gosh darn lousy son of a, you think you know a guy, or words to that effect. Gente, ele não. Eu acho que essa galera aqui é muito nova pra ter. Wait, did I say that? I don't seem to recall. Hello there. Pop Nemo, pop. Sorry for disturbing you, but I couldn't help but notice you were discussing the Phantom Weasel. We're actually quite interested in this topic as well, but we're struggling to get to the bottom of it. Do you think you could spare a moment to tell us a little bit about Caesar? You've come to the right people. Yep, I was there. Back when Caesar used to perform magic tricks on the street. He was a great magician. The best trick I ever saw him do was pop a transparent balloon, only for a whole bunch of doves to fly out from the inside. Oh. Eu realmente me pergunto como é que os machos fazem essas coisas. O David Copperfield, cara, faz umas coisas muito foda. I was right up close and didn't blink or look away once. But for the life of me, I still don't have the faintest clue how he pulled it off. Really incredible stuff. I saw him perform too. He always used to bring some gifts along for the kids who came to watch his show, and he'd hand them out after he was done. Cara, eu acho que o mágico não era a Doninha. Tô achando que era a mulher dele. Era um ladrão. Sometimes, he even got the kids to write their wishes down, and then he'd make the items on the wish list appear in his next show. He doesn't Tava sound brincando com like such a bad guy. as expressões que eu consigo fazer aqui sem usar as expressões. But after he died, there were also rumors that he used the wish list to find out what was precious to people, with the intent to steal it later. As I'm sure you know, the Phantom Weasel would steal just about anything from anyone. Whatever the case, now that the Weasel is back, Caesar's become a hot topic once more. É o revival. Ele vai voltar ativa. I bet Gemma must be pleased. Pô, já pensou Caesar's name gets cleared. se tudo foi um Maybe it'll truque, finally a give us morte solid dele e tudo all this mais. time. E do nada o cara vai reaparecer do túmulo. Literalmente. Oh, speak of the devil. That's her over there. If you've got any more questions about Caesar, she's definitely the one to ask. So that's Gemma. Is it just Paimon, or does it look like something's wrong? Por que não tem ninguém velho no Genshin? Tipo, é literalmente Japão. She's injured. É bonito, é jovem até os 60 anos, do nada. Dorme, acorda, velho e corcunda. Hi there. You're Gemma, right? Who's asking? Bom, o irmão quer saber. Don't be afraid, we mean no harm. Cara, assim, de verdade, se alguém chega pra mim e fala, não tenha medo, Tem a não foto de temos gato aqui mais embaixo. intenções, eu tenho certeza. Já tem mais intenções? Tem a foto de um gato. É a Morgana, minha gata. Embaixo. É essa mesma que tá aqui no cantinho. Sequestrou minha gata. It looks like you're Não, injured. essa daqui é minha. How bad is it?
Ela fez questão de tomar conta da minha vida. Ela me deu o golpe. Golpe da adoção. A gente tá atrás da sua herança, moça. A gente tá tentando dar um golpe do mal. manchinha preta no focinho. Sério? Eita. Achei que a minha era a única. Será que é a irmã da minha? Ela também é louca, sua gata? A minha não bate bem das ideias, não. Só não tem essa no queixo. My name's Paimon, and this here's the Traveler. We're investigating the Phantom Weasel. The Weasel posted a warning letter this morning. If he still lives, that means that Caesar was falsely accused. You knew Caesar better than anyone else. Ah. So if you're willing, we'd love to hear what you think É, a about minha não é this. faminta, a minha é de boa. Só é louca. Não bate bem das ideias, não. A minha nasceu com uma Rayovac. I promise you can trust us. We won't hurt you. In fact, we'll do all we can to keep you safe. De verdade, se alguém virar pra mim e falar nós não vamos te machucar, eu saio correndo. E até a pessoa falar aquilo ali, eu não tava pensando que ela ia tentar me machucar. Ou que ela sequer poderia. Mas porém sua semelhança de aparência é gritante. Já que é irmão, parente. Deve ser parente da minha gata. Eu tenho a impressão que gata é tudo parente. Okay, so going back 10 years, do you remember anything strange in the Não weeks que já me leading up disseram to que the é por isso que o pessoal falava que Did Caesar gato have a tinha falling 7 out with vidas, anyone, porque for instance? gato era todo parecido. Então, tipo, morria um gato, do nada aparecia outro gato igual. Aí o pessoal falava que era o mesmo gato. No, not that I know of. Got it. All right. Sorry for disturbing you. If you don't have any more questions, please leave. I want to be alone with him. Vai levantar do túmulo, né? Eu tenho certeza que ele vai levantar do túmulo. O pessoal do Genshin tá melhorando muito na fotografia. Rise! Rise from your grave! She's lying. It's alive! It's alive! That's fair. We're just a bunch of strangers who showed Essa up and cena started do filme questioning her do about things that happened a whole decade ago. Frankenstein é muito It boa. makes sense that she'd be wary around us. In any case, I doubt we'll get any Sim. further here, so let's Essa call it a daí day. e a do Meet me outside Drácula. Hotel de Boer tomorrow, and De then Bram we'll start the next Stoker. step of our Ele plan. sai deslizando. Ai, o Drácula de Bram Stoker envelheceu tão mal. Era pra ser um filme de terror, a gente é quase uma comédia. Ah, pronto, eu tenho que ir. Putz, eu tenho que esperar até o dia seguinte. Eu gosto do Bela Lugosi. O Bela Lugosi é bom também, viu? O Bela Lugosi é muito bom. Esses filmes antigos são tudo bom. Eu acho que você tem que lembrar que são filmes antigos quando você vai assistir, porque a maioria deles, se você for assistir hoje, dá uma vergonhinha. Dá uma certa vergonha se você for assistir, mas são filmes muito bons. É um também, não era nem de terror. Eu gostava bastante antigo. Ah, é a História Sem Fim. O primeiro é muito bom. O livro é melhor, mas o filme também é muito bom. Lá o acho que a Noiva Prometida, um negócio assim. É muito bom. Um que eu tenho que assistir é Blade Runner. Não, Blade Runner eu achei outro. Nossa, tô confundindo, pera aí. Aquele lá do Imortal. Highlander. Eu achei Highlander. Lynette's not joining us today? E eu tenho que continuar o A Mad primeira vez que eu Max. assisti os monstros clássicos de terror eu achei meio esquisito. Eu tenho essa, cara.
É muito estranho, porque, tipo, era pra ser terror. Então, hoje em dia não dá mais medo. Tipo, hoje em dia é quase uma comédia, porque é muito estranho. Tem que esquecer que você tá vendo um filme, sei lá. Centopeia Humana é outro também, pelo amor de Deus. Não é filme antigo, mas... É legal assistir essas coisas, é bom a gente ver de onde veio. E eles são interessantes, são um filme muito bom, né? Realmente muito bom. Eles só ficaram velhos, né? Tipo, não tem os efeitos especial. Tipo, o que era efeito especial tipo, grandioso na época, hoje em dia é usado em filme B. Então, por isso que vira comédia. Quanto mais assistia, melhor o filme ficava. É, esse é um ponto do cinema antigo. Quanto mais você assiste, melhor eles ficam. Ah, tem um muito bom que é o do Chaplin, aquele clássico dele na engrenagem. O filme é muito bom. E o cara não fala uma palavra. O filme inteiro. Today we'll be looking into a guy named Lorenzo, Caesar's former pupil and assistant. Será que é o Lorenzo? When Caesar passed away, all the stolen goods discovered in his home were confiscated and returned to their rightful owners. But Lorenzo was the only one privy to all his magic secrets, and he inherited his craft. Before long, Lorenzo was the next big magician in town, his fame surpassing even that of his master, and it made him very wealthy. He's since left the magic scene though, and these days, he's a wealthy businessman with his fingers in a lot of different pies. Ah, nós temos aqui de suspeito a mulher do mágico, o aprendiz do mágico, o Linney, porque eu ainda não tirei ele da lista de suspeitos. É, são esses 3 suspeitos que eu tenho. Pode ser a Lynette também. Mas se for a Lynette, o Linney tá junto, então... Linney. I had to pull a lot of strings, but I managed to get him to agree to a couple of drinks with me. Be warned though, I hear he's got a hair-triggered temper. We'd best be careful. É isso, a gente vai falar com o esquentadinho. Vai sair briga, certeza. Eu tô querendo muito uma briga aqui. Briga, 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 briga. Eu queria dar uma olhada na cara dele antes de falar com ele. E ele usa rabo de cavalo aí. You neglected to mention that you were bringing 2 other people with you. Ah, cara de patricinho, olha. My apologies. These 2 are my assistants. When they heard that I was meeting with the former magic maestro himself, they begged and pleaded with me to bring them along. And if it's no trouble, a couple of autographs would really make their day. Assim, se essa desculpa do Linney pegar, o cara é burro. Porque literalmente, não tem como confundir e a Paimon e o viajante. É uma loira usando roupa estranha com o treco voador do lado dela. Não tem outra dupla igual. Toda tem Vati. Então, vamos ver a burrice do cara. Forget the pleasantries, just sit. Ai, metido. Ignorou só. Tá valendo ainda. Get a load of this guy. Forget the pleasantries, he says, but he looks pretty happy about Lenny stroking his ego. Todo mundo gosta, Paimon. Senta aí. I only agreed to meet since we're both magicians. Já repararam que toda vez que a Paimon tá junto, eles deixam uma cadeira vazia? Por mais que ela não sente na cadeira em momento nenhum, eles deixam uma cadeira vazia. Tem um jantar em Azuma, não lembro com quem. É a mesma coisa. Senta a viajante, a pessoa e tem a cadeira da Paimon. Mas a Paimon não senta. Much obliged, sir. As it happens, the matter I want to address is also related to magic. Yesterday morning, a warning letter from the Phantom Weasel appeared on the entrance to the Opera House. He claims to be planning something for the same evening that I'm scheduled to do a magic show there. As such, I believe that I may well be his target.
I have to get to the bottom of this to ensure that my show can go ahead as planned. Naturally, any investigation into the Weasel starts with a few questions about Caesar, who... What is there to investigate? Realmente, cara, pra ver o curto. Caesar was the Weasel, and he's been dead for 10 years. So what if some sick creep thought it'd be funny to write a warning letter? It changes nothing. Are you trying to tell me you actually bought it? Please, sir, no need to get so worked up. Oi, I do concede that a copycat is but one possibility. Oi, Não, peraí, tá desafinado. Oi, Alfimo. É o melhor que vai ter hoje. Possibility? It's a fact, Linny. Look, my patience is limited, so listen carefully while I'm still willing to put up with you. The Weasel is dead. Period. Everyone knows that, so do yourself a favor and quit this investigation. It'll lead you nowhere. Obrigado, Look, if this obrigado. affects Fico your feliz. magic show in any way, I Aproveite minha will voz personally fumante. compensate you for any losses. Eu maço. Eu isqueiro também. Tô morrendo de vontade de fumar. Oh, sir, I'm honored, really. But this isn't about finances for me. My pride as a magician is what's at stake here, Lorenzo. Copycat or not, this person has thrown me the gauntlet, and I must meet their challenge head on. Your pride? Don't mince words with me, boy. Just tell me, what exactly are you seeking to do? I want to find out the Phantom Weasel's true identity. I have to know for myself what really happened 10 years ago. What would that accomplish? And what do the events of 10 years ago have to do with you, anyway? Look, you of all people should know that a magician never reveals their secrets. And É certeza que o cara ainda tá vivo. so if you really Certeza care que ele tá about your vivo. magician's pride, then you'll forget about Caesar and move on. Uh-oh. This is getting awkward. Moça, moça, traz uma torta pra mim. De limão, por favor. Lorenzo? Is that? Oh, it is you! I know that big, booming voice anywhere. What's up, my man? What's up, my man? Tem uma galera aqui que a dublagem vai muito longe, cara. Sai totalmente do contexto. Another day, I'm busy. Sabia que o bigodinho tá na moda. Oh, come on! You can't be all business all the time. You know what they say? Live fast, die. Esse cara tá bêbado, certeza. You gotta learn how to kick back and relax once in a while. If I wanted your life advice, I'd ask for it. Now get out of my face and go be drunk somewhere else. Carai, tomou-lhe coice. Sorry, my good sir. I don't believe I've had the pleasure. Oh, hey! Edmondo. He and I are business pals. We worked together a bunch of times. Pela cara do Lorenzo, ele não quer se envolver. A cara de snob, tipo. Ela me mete, mas. Ele vai vender coisas. É só isso. This is your first time meeting him? Oh, he's always like this. Foul-mouthed and hard-nosed. Never heard a kind word out of this guy the whole time I've known him. Mano, esse sotaque americano, redneck, tá muito zoado. Tá muito estranho, velho. And he wonders why he can't get a girlfriend, despite being, what, pushing 40, 30, something. Anyway, point is, a lot. Caralho, 30 e poucos anos, tá acabado, viu? By the girl he was into. Ela tá acabada. He's still into, from what I hear.
Eita, agora que eu entendi. Ele queria pegar a mulher do amigo. Shut up and get out of my face. Another word out of you and you can forget about doing business with me ever again. Do I make myself clear? É isso, gente. Ele queria pegar a mulher do César. Ô puto. Sorry, I may have had a little too much to drink. All right. I'm gonna leave. Don't work too hard. Eu saía sem dar as costas, velho. I think it's high time I made De a move verdade. as well. If you really want to investigate this, Linny, be my guest. But if nothing good comes of it, don't say I didn't warn you. Isso aí foi uma ameaça? Me pareceu uma ameaça. Well, that fell to pieces in a rather spectacular fashion. Any thoughts? O cara não baixa bem das ideias. Totally. And what was all that about compensating you for your losses? Why would someone you just met make an offer like that? He's gotta be hiding something. And not like Gemma. She was a little suspicious, but this guy's definitely covering something up. I think so too. We need to look into Lorenzo more closely. That guy Edmondo seems to know a thing or two about him. He only just left. Let's see if we can catch up with him. Bora lá bater um papo com o bêbado. Vamos torcer pra ele ser um bêbado falante. Mas antes, deixa eu passar na lojinha. Quero comprar alguma coisa. Me não, é F. Olha, tem lasanha. Não gosto de lasanha. Não é nada de bom. Vomitando aí não, né, Edmondo? You okay there? Who are you? Caralho, mano, a amnésia alcoólica bateu rápido. Oh, it's you guys. Don't worry about me. I must have had one too many. I just need to ride it out. I say way too much. Ed Imundo. Yeah, I nearly talked myself into complete monstro. ruin. Note to self, no more drunken chats when Lorenzo's around. Parei. So, he was serious about threatening to cut you off? Ugh, Paimon knew he was a bad egg. Que é isso? Eu pensei ter ouvido a voz do Joey Wheeler por um momento. Quem? Hey! Just keep your voice down. Don't go prying into Lorenzo's personal affairs. Bad things happen to people who ask too many questions or make an enemy out of him. What kind of bad things? Eita, o cara é mafioso. Don't even ask. I'm sorry. I'm gonna have to cut this conversation short. I'm not crossing that line again. De novo. Bem, pelo menos a gente sabe que a pessoa não morre, né? Já que ele tá tendo a chance de fazer isso de novo. And take it from me, trouble with Lorenzo is one thing you don't need in your life. Esse Edmundo pareceu ter a voz do Joey do idioma inglês. I don't know what you said to him, but clearly it touched a nerve. É capaz de ser, viu? É que eu acho que não. A gente raramente pega dublador famoso. That's not a good sign. You're too young for this. Don't get in over your head. I'm leaving. Leaving. Eu acho que o Lorenzo é da máfia.
La máfia italiana. What do we do now, Lorenzo. Verifica aí. Você. Shh. I think we're being watched. Someone was listening in to our whole conversation. O cara discreto de óculos escuros ali. Como era o nome do bigodinho aí? O Godinho era o Edmondo. Don't say anything and don't look back. Any Ele é altercation in the city will Mon. attract the guards. Com o We better take this elsewhere. Mon. Aqui parando pra pensar. Primeira vez que a gente vê um óculos escuro é aqui em Fontaine. Caramba, olha a distância que eu vou ter que ir. Estação Massacote. Se diz mascote. E como eu disse. Massacote. E como é que é? Ai, cálice, 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 você me deixa louco. Why don't you come out and Mascote. introduce yourselves? Olha só se não é o pessoal da espina dele. And where's your sister? Ain't she with you today? Latino ou cara lisa? Pô, sacanagem chamar o cara de cara lisa só porque ele não tem barba. Ele tá tentando fazer a barba nascer, mas não nasce. Não é assim, não é todo mundo que nasce com barba. Não precisa ficar toda hora chamando o cara de cara lisa. Vai deixar ele triste. Save us the trouble and go fetch her for us. Let's not drag this out. Paimon doesn't like the tone of your voice, mister. Who sent you, huh? Paimon, baixa a bola. Que você não faz porra nenhuma. Quem luta aqui sou eu. O cara puxar uma espada, você sai correndo. Save your questions, Missy. You ain't gonna need answers. De Niro ou pintor? Capiche? De Niro ou pintor? A gente tem o cara liso, o pintor. E quem vai ser o próximo? Eu tenho a sensação de que o nome deles é referência a alguma coisa. Eu tô pulando aqui. De Niro pode ser claramente o Robert De Niro. O do cara lisa eu não faço ideia, mas sei lá. Looks like we can't avoid this fight. Now, I'm not the strongest fighter, so I hope you're ready to back me up. Não. Te vira. Don't worry, we got this. Porque é sempre a gente que luta, né? Deixa a gente em paz, eu não tô fazendo nada aqui. Não é meio injusto você botar um cara que tem visão pra lutar contra pessoas normais? Disappear. Fácil. Curses. Tougher Deixa eu than we ver. thought. Não, é realmente. É Al Pacino, Finalmente esta Robert sendo De perto do Niro. FBI. Não, não é o FBI, é a máfia. A gente tem o Robert De Niro e Pacino. Vision wielders are always trouble. Intimidation ain't gonna Yeah. work like it did on the lady. Come on, let's scram! Hey, wise guys, we ain't through with you yet. Wise Guys. Pô, de verdade, a legenda aí tá deixando eu passar algumas coisas, mas beleza. Eu não acho que a Paimon ela fala demais pra quem luta muito pouco. Oh, they got away. Did you catch what they said just before they left? Something about intimidating someone else. Sounds like they just wanted to rough us up as a scare tactic, and they've already done it to someone else, but who? Emma. You're right. She was injured when we
truth because those guys had threatened her. Ah, eu acho difícil. Será que ela tá devendo? If that's the case, she should be more willing to open up to us once she learns that those thugs won't be bothering her anymore. Será que o marido dela morreu com uma dívida enorme e agora ela não consegue pagar? Let's head back to the cafe and see if we can get any information from her. É possível. Possível. Quem sabe? A Genshin é foda. Tudo é longe no Genshin. As piores regiões pra você explorar no Genshin é Fontaine e Nazul. Tudo é longe e tudo tem mar no meio. É esse silêncio. Gente do céu. Chega a doer os ouvidos de tanto silêncio. Gemma? You again. What is it this time? We just ran into the men who've been threatening you, and we gave them a taste of their own medicine. So, you can relax now. We're here to protect you. Eu tenho a sensação de que ela não foi ameaçada. What? Why? I didn't tell you anything. Why would they come after you? Sounds like they're no strangers to you. E se entregou. That's putting it mildly. I know them all too well, and I hate them with every fiber of my being. Porque, mulher, se embucha, bota pra fora. 10 long years, and still every time I try to look into Caesar's death, they show up and warn me not to do anything stupid. How do I know I can trust you? Do you really think you can get to the bottom of it all? Não, eu só tô aqui pelo Why dinheiro. are you doing this? I'm afraid I can't reveal all the details just yet, but I can promise you this. I will expose the Phantom Weasel's true identity. Because you see, this is a personal matter of the utmost importance. I give you my word. Trust me. Eu não confio nele, cara, por 2 motivos. 3 motivos. Ele é Fatui, ele é mágico e ele é o Linnei. Não dá pra confiar. Ele sempre tem algum segredinho. Okay. How can I help you? R$10.000 no Pix. À vista, por favor. Dá bastante. I've heard that Caesar used to have a magic workshop where he kept a lot of his personal effects. If possible, I'd like to take a look at them. Cara, faz 10 anos, isso aí já foi tudo pro lixo. Eu falei, se o pessoal começar a morrer aqui em casa, no dia seguinte já tá tudo vazio. Do you know where it is? Primeira oportunidade, eu esvazio tudo. Precisando de espaço. The Fleuve Sonde. But the place was sealed up by the police after his death, and no one's been there since. I also know that the Fleuve Sonde is dangerous territory. Lots of hostile groups lurking around. If you're serious about going there, please be careful. Cara, esse Edmundo tá popular pra caralho, mas nada do nome do dublador dele. É difícil achar o nome do dublador dos secundários de Genshin. Normalmente é uma pessoa que faz 300 coisas. Understood. Eles têm crédito stay no here and take care of Genshin. Gemma. Don't let her come to harm. Got it. But if I'm staying here, I'm ordering dessert. Eu amo a Linette. Ela é muito direta no assunto. Pô, mano, tô cansado. Dá licença. I mean, bon appetit, but stay Bon sharp. appetit. They're likely to come for you while I'm away. Que bonitinha, ela senta com o rabinho dobrado. Okay. Alright. Power saving mode off. I'll start taking this more seriously now. Fecha, ficou séria. Olha a cara de séria dela. Olha essa cara de séria.
É muito fofo. Peraí, deixa eu ver se tem crédito aqui no Geisha. Nem sei se tem crédito. Outros. Progressão mapa. Recursos. Conta. Info. Muito da hora. A gente tem um menu de info e não tem uma informação. Aí é de foder. Porra, tira o menu. Não tem crédito. O Geisha não bota crédito. Tem os créditos em algum lugar, eu não sei, mas. Enfim. Será que aparece aqui? Peraí. Talvez no site. Ah, não, tem, tá aqui. Só que só dos personagens principais, né? Valéria Rodrigues. Ray Chase. Jennifer Lawson. Amber LeConnors. Sarah Myler Cruz e Corina Bolta. Anairis Quinones. Nem sabe, eu nunca parei pra olhar o nome de quem desbloqueia aqui. Só tem dos jogáveis, né? Acho que só. Dos outros eu não sei. Deve ter em algum lugar dos outros, mas não faço ideia. Pelo menos no jogo aqui eu não faço ideia. Mas em arquivo. Seres vivos. Acho que seres vivos não tá, né? Tutorial, materiais, equipamentos, seres vivos. Não vai ter, não. Talvez no site da Mihoyo. Just need a moment to quickly take down some notes. Machemas. Maishima. Shema. Era pra cá. Não. Não, é nessa direção, só que lá no Quinto dos Infernos. Onde é que era a entrada mesmo? Ali no canto. Achei. Suco fermentado, ou golfinho. Como é que era mesmo que eu ia lá pra baixo? Enfim, não lembro, vou teleportar. Será que tem gente que mora no esgoto? Não tem. É que é algo que tipo, a galera não botaram aí, mas não, ninguém falou nada. Tá aí. Temos aí o esgoto. É a espina de não sei das quantas aí que cuida do esgoto, mas é isso. Vou explorar a muito. Aqui é um pouquinho mais que as Tartarugas Ninja. There we go. It should be just down here. Tem um esgoto embaixo dos esgotos. E há um domínio. Ele pede um pyro, mas eu sei que a gente vai estar com o Linnea, então não vou nem botar pyro.
Falei que a gente já tá com o Linney. Sempre tá aqui. Ai, ai. Acho que eu caio. So this was Caesar's workshop. Nothing suspicious here, just normal magic props. Peraí. Isso aqui são coisas normais de mágico. E isso aqui é normal de um mágico. Um domínio inteiro. What was that? Oh, is this one of Caesar's gadgets? Guess we must have triggered some sort of device. Ah, isso aí vocês não querem atacar, né, seus? Ó. Sobe. Eu não consigo subir nas caixas, desgraça. Como é que eu ataco? Pera aí. Pronto. Resolvido. Podia ter usado o Linney? Podia. Mas... Shower me with praise. Blaze over. Let the world come alive. And voila! Era... Whoa. Look. The doll in the box is glowing. Outro bicho se mexe. Ah, agora virou. There's something written on the card on this doll. Let's take a closer look. Tem baú aqui. Dá uma olhada se tem uns baús, né? Tô precisando. Não custa nada. Tô explorando aqui à toa. Ah, aparentemente eu vou ter que ativar alguma coisa. These magic boxes are moving. What do we do? One of them looks different from the rest. Let's investigate. Muito bom, e agora pra eu acertar? Got it. We're supposed to find the box that lit up at the start, right? There should be another wish list inside. Let's keep trying. Era muito bom nisso. Ninguém melhor que eu. Pô, eu achei que ia abrir alguma coisa pra lá ou pra lá. Eu aqui, escondido. That's weird. Have we reached the end already? There's nothing here. Maybe this was a wasted trip. This place seems a little too ordinary for a magician's workshop.
there's a distinct lack of mystery. We've triggered quite a few devices on the way here. I'm starting to wonder whether Caesar built this whole place as one big, elaborate magic contraption. If so, then there must be more to this place than meets the eye. Maybe a hidden room somewhere. Aha! If I just move this book, then hopefully... and... A secret passageway! How did you know? I'm a magician too, and apparently great minds really do think alike. Looks pretty big inside. Let's head in and take a look around. Pô, primeiro baú. Olha, eu queria ter uma passagem secreta na minha casa. Deve ser muito divertido. Eu ia fazer ela ligando alguma casa na vizinhança. As pessoas não saberem onde eu moro. Eu queria ter um castelo. Mas também é legal. Boa, mais um baú. Finalmente estou tendo alguma recompensa. Com passagens secretas. Um castelo com passagem secreta é legal. Next on the agenda. Aqui perto de casa tem um. Literalmente. Sério. Sério. Tô zoando não. Castelo de Robson Miguel, procurei. Let my name echo in song. Bow your head. An oversight on my part. Huh. Let the mighty be humble. Why have you stopped, Winnie? Is there some device in that box? Huh. It just looks familiar somehow. Let me check this out for a second while you guys go on ahead. If anyone makes a major discovery, let's rendezvous here. Alright, see you in a bit! Beleza, aqui ele vai aprontar alguma coisa. Que estranho, um castelo na frente dos postes. É, realmente é bem estranho. E o mais estranho é que ele fica num lugar bem abandonado. Não é abandonado, mas tipo, não é no meio da cidade nem nada. Mas é um castelo, é literalmente um castelo. Foi construído pra ser assim. O sonho do cara era ter um castelo. Olha aí. I think it's raining. Esse mexe se eu ficar aqui? Mexe. Não dá certo. Cara, esses negócios de não poder pisar é muito chato. Para... Ixi. Formou um símbolo estranho. Cara, de verdade, tem que ter muito dinheiro pra você construir um bagulho assim.
desse tamanho. O cara tem alguma magia de verdade. Wow! There's a hidden room here! Let's see! Oh, this bookcase is full of Caesar's own notes! He wrote a lot about the principles of magic. Whew. Much too advanced for Paimon. Por um momento eu achei que ele ia falar que ele tinha muita coisa anotada sobre os princípios celestiais. Let's take a peek inside it, shall we? Sobre as listas de desejo. At one of my shows a few days ago, Meu a sonho é ter um child castelo asked me desses how I afastado da pulled cidade. candy out of my hat. Ah, deve ser muito da hora. Tem um desse. Poder morar nele. Mas com Wi-Fi se possível. Não é, hoje em dia se você for ter um castelo, você tem que ter Wi-Fi. Não dá pra botar Wi-Fi em qualquer lugar hoje em dia. Tem que ser um puta de um roteador Wi-Fi pra alcançar tudo. As a joke, I told the kid that the hat has a built-in wish-granting machine. Next thing I know, today a whole bunch of kids were pestering me to pull all sorts of things out of the hat. So I told them another white lie. The machine needs time to power up, but in the meantime, you can write your wishes down. Well, they took me up on that offer, enthusiastically. As I write this, I've only just got back from running around all over town, buying the things they wanted. Boy, are my legs sore. I wound up saving very little this month, but that's not a major issue. I now have a bigger problem. How am I going to hide all these things inside my hat? Cara, ele realmente comprou as coisas para as crianças. Two children came to talk to me after today's show. I don't know why they were out on their own. They looked much too young to be unsupervised. I do hope they got home safely. Anyway, they said that they wanted me to teach them how to do magic. It's not uncommon for children to ask this, of course, but I've never seen any of them as serious about it as these two. Será que era o Linney e a Lynette? Ou já pensou? Se eram os dois? Seria muito legal. I told them that learning magic is very hard work, but that didn't faze them at all. It's like they already knew. They seemed so committed. I couldn't turn them down. It seems like something's bothering Lorenzo lately, but he won't open up to me about it. Surely he's not upset that I agreed to teach those two children. I'll have to talk him around. I have a good feeling about those kids. They're naturally talented, and it seems like they're not new to the world of magic. They have all sorts of fantastic ideas. All I'm really doing is helping them develop a more professional standard training plan. They wanted to call me Master, but I told them they absolutely mustn't. Any magician worth their salt could have taught them what I have. They're the geniuses here. Compared to them, I don't deserve to be called any sort of master. Right. With time, I have no doubt that they could become far greater magicians than I. My only concern is why they're so mature for their age. I fear they've had to grow up too fast. I don't dare to imagine what they must have been through. Gemma thinks so too. She doesn't like being around them. Says that their eyes are too piercing. They don't bother me, but then again, I've never been the sharpest tool in the shed. It's nearly time for me to go on tour. I asked the two kids if they'd like to come with me, but they shook their heads. I once overheard them talking about their father and their mission. Sounds like their parents have other plans for them. I guess we'll be parting ways soon. É, realmente. É o Linney e a Lynette. It's only been 10 days since I first met them, but I think that I've gotten a feel for their personalities now. They're very tough, but also very cautious, and they trust no one but each other.
This, I fear, is not a good habit to have. They hide things from me too. For example, when I asked them where they live and why they wanted to learn magic, they lied. That's the thing about children. Whenever they're trying to cover something up, it always shows somehow. I can sense that their lives have been hard, possibly even dangerous too. They're not like other children. It's a shame that I can't do more to help them. After thinking things over, I decided to tell them a bit about how I see the world. It's full of lies and falsehoods, and that is why we must find our own truth. P.S. I hope they won't find my nagging annoying. Children are so opinionated nowadays. Will it do them more harm than good for someone they've only known 10 days to lecture them like that? P.P.S. Maybe I'm overthinking this. Children aren't interested in grand philosophies. It probably just went in one ear and out the other. I bet they've already forgotten every word I said. Oh, Caesar, Caesar. Just mind your own business next time. Two magic geniuses with a father and a mission, huh? Sounds a lot like he was writing about Linny and Lynette, don't you think? Eu acho. So did they meet Caesar when they were kids? Let's go ask Linny! Será? Lá da puta tá escondendo coisa da gente de novo. Fala a verdade, mané. Eita, eu acabei de atravessar a grade. Eu me desembucho. Linny? Shh, hold that thought. As I expected, there's a lot of fishy things going on in this place. Fishy? Uh-oh, what have you found? All in good time. Before we go over our new leads, I want to tell you how a high-altitude escape is performed. First, the magician slots themselves into a magic box in full view of the audience. The box is then suspended high in the air, and a short while later, the base automatically opens. At this point, a dummy will fall out of the box, but it looks real enough to grab the audience's attention, and they start wailing and screaming. Meanwhile, the real magician, who has by now blended into the crowd, waits for a good moment to make their appearance and put on a hysterical performance. Oh no! Is that me? Did I just fall to my death? Very vivid description. Paimon can really picture it. And then what? The audience's gaze then turns to the magician, and by the time they realize what's happened, the dummy has vanished, as if everything that just happened was some sort of shared illusion. Of course, that's just how I think the process should work, theoretically speaking. The inventor of this trick never performed it successfully. When the box opened, Caesar was the one who fell out, and not the dummy. Será? He fell right to the ground from the highest point of the Opera House. No one could hope to survive that fall. Not without a vision, at least. And no one else has ever attempted this trick since. My understanding of how it works is just based on what I could gather from his notes and the relevant gadgets here in his workshop. So Caesar's famous high-altitude escape has never been done, huh? Paimon was about to say how cool it would have been to see it in person, but if it's that dangerous, it's probably for the best that no one else tries to do it. Wait a second. So if a dummy's supposed to drop out of the box, then where does the real magician go? How does he get out? Glad you asked. That brings us to the secret of said box.
This box right here is the one that Caesar constructed himself to use in the performance, and it's not as simple as it looks. Inside, there's a device that only the magician himself would know about. Once the magician's inside and the box is lifted up into the air, the audience's view of the box is fixed at a certain angle. From where they're standing, they have a clear view of the front, sides, and bottom, but the back and the top are now no longer visible. At this point, the magician presses a button inside the box, opening a secret door out of view. He then escapes through this trapdoor onto the Opera House roof, waits for the dummy to fall and distract the audience, and quietly returns to ground level. That's way simpler than Paimon imagined. Even Paimon could probably do it. Well, there's a little more to it than that, of course. The hardest part of this trick is controlling the audience's mood and reactions. That takes an exceptional degree of showmanship. There's the falling dummy, the miraculous reappearance, the pompous performing. Maybe the magician would even have themselves tied up before it begins to strengthen the impression that there's no escape. Many days and nights of careful research and painstaking practice would have gone into this, all culminating in a performance just a few minutes long, but one that still manages to transform the shock and grief of a tragic accident to the joy and laughter of a mesmerizing magic trick. Caesar was a highly accomplished magician. But unfortunately... So, how did it go so wrong? You said you found some fishy stuff here. Have you figured out what really happened? I can make a pretty good guess. Como é que o cara foi embora e não contou nem pra mulher dele? I looked into the case files. The magic box Caesar was using at the time of his death had the secret button I mentioned positioned on the right-hand side. And sure enough, he always used his right hand as his dominant hand in public. Okay. Nothing suspicious there. Eu deixei ele do lado esquerdo, mas acho que botei pra esquerda do que pra direita. But here's the strange thing. Most of the devices in this workshop have the mechanism on the left-hand side, including this box right here, which leads me to believe that Caesar was in fact left-handed. Because a magician can't afford to have their most basic habits stand out too much. People naturally focus their attention on the most important details of the task or situation at hand. But a magician needs to be able to redirect an audience's attention at will, so as to avoid arousing their suspicion. The essence of magic is getting people to believe a lie. If even the truth raises eyebrows, the falsehoods become all the more difficult to mask. And so, Caesar trained himself to use his right hand to align with his audience's expectations. Great magic always requires sacrifices. But in his most stressful and nerve-wracking moments, and when no one was watching, reflex would kick in and he'd use his left hand. That's why he set his gadgets with the mechanism on his left. Exactly. I think that's likely what happened. Caesar would have been under a lot of time pressure during the escape. He'd have had mere seconds to open the hidden compartment, retrieve the dummy, then open the secret door and make a swift escape. But I'm sure he was confident. He would have rehearsed countless times to the point where it was second nature. He'd barely need to think about what he was doing because muscle memory would guide him through. So he opened the compartment, took out the dummy, checked everything was in order, and then went to leave. With his left hand, he reached for the button, and suddenly, his heart skipped a beat. It wasn't there. Much like when you reach for your keys but find your pocket empty, his mind needed a moment to process what was going on. Instinctively, his left hand would keep feeling around for the missing button, maybe for another second or two, until the bottom of the box gave way. With the stakes being as high as they were,
just a 2-second delay cost him everything. The authorities would find nothing suspicious and conclude that his death was due to his own error. But in reality, someone switched the boxes, and they did it to murder him. But how would they be able to make the switch without being noticed? That would be difficult to pull off, no? It would have to have been someone who knew that he was left-handed and who could move his props around without arousing suspicion. Someone who was always by his side. Isn't that right, Lorenzo. Chegou. You just couldn't let sleeping dogs lie, could you? Tava muito na cara que era ele, né? Esse cara entregou lá no People começo. who go to all this trouble for some magician who died 10 years ago. I didn't want to have to do this, you know. Silencing you the hard way just creates more problems for me to deal with. But I gave you your chance. I hoped you'd do what's good for you and back off like the lady, but you disappoint me. You mean Gemma? So you are the one who's been threatening her! Yes, although however stubborn she might be, she was never much of a liability. But you people, you never even knew him, but for some reason you just wouldn't drop it. Which is why you can't leave this place alive. Take them out and make it quick. Eu já dei uma surra neles, vamos tentar de novo, velho. Do your worst! Irmão, já falei que você fala demais, porque não faz porra nenhuma. Aperta o botão errado. This is long overdue. Strike a pose. Let the world collide! Não vou bater no Lorenzo, não. Vem cá, Lorenzo. Vem cá, vem apanhar. A manu do capanga. Enhanced animal module 75. Born of ice and frost. All hail. Time to shine. A round of applause. Tcharam. Esse foi meu truque de mágica. Pô, corta o bigodinho. Podia cortar o bigodinho dele, né? You kids are tougher than you look. Had enough yet, Lorenzo? Your cronies can't help you now. I think it's high time you started talking, and what I'd really like to know is, why did you murder Caesar? If I had a Mora for every time you said that man's name. Of course you idolize Caesar, everyone else did. But I was the real genius magician. Me! He was just an amateur who did cheap tricks for gullible children. I was the one who made magic into the fine art it is today. The aristocrats doffed their hats to me! So it was jealousy. Jealousy. Hatred, more like. I hated Caesar. All he cared about was his magic. He lived and breathed it. He poured everything into his street performances and his stupid tours like it was just a hobby to him, never bothering to think about Mora. What sort of fool devotes their life to the art of deception and never has a Mora to show for it? But the people loved him, didn't they? Oh, how they looked up to him. No one gave me a second look. All I ever heard was, "Oh, your master's amazing, isn't he?" Amazing. Yeah, so amazing that he was completely broke. Every other apprentice was living it up at their master's expense, but no, not me. I put in all the work, mastered all the skills, and it brought me nothing more than the life I already had. He
He forbade me from using magic to trick people out of their mora. There was nothing he hated more than that. And with his reputation in Fontaine, it was too risky for me to go it alone. As long as he was alive, if I dabbled in my own brand of money-making magic, he would expose me, and it would destroy me. I had to kill him. There was no other way. He had to go. And this was your only motive? It was reason enough. What other motive would I need? Well, I was under the impression that there might have been other factors at play. For instance, maybe you were in love with Gemma, but she was engaged to Caesar. In love with Gemma? Don't be ridiculous. Guess I was wrong about that then. Next question. Are you the Phantom Weasel? I Uh, am. Caesar was so strict with me. He insisted that his way was the right way, that the sole purpose of magic was to bring joy to the world. I never bought into any of that. I was more interested in the practical value of magic. Sure enough, it helped me fill my pockets with all kinds of valuable treasures. Oh, yeah! Charlotte told us that the weasel would steal whatever people valued, no matter how much it was worth. That's just how it looked from the outside. What would any thief want with second-rate loot? I've only ever targeted high-value items. I stole cheap things as a way of practicing my craft. It was other people's overactive imaginations that conjured up the preposterous image they then dubbed the Phantom Weasel. So, that's the story, huh? Well, I hope you're ready to tell it all over again during your trial. What choice do I have? You're a pack of wolves, and you've got me between your jaws. You've seen what's here, and my last-ditch effort to stop it getting out has failed. What else can I do? So be it. I've enjoyed power and wealth for the last 10 years, the likes of which Caesar could never give me. I wouldn't choose for things to end this way, but I regret nothing. Isso aí. Vivam sem arrependimento. Very well. In that case, I'll contact the guards. Traveler, Paimon, keep an eye on Lorenzo for me. I'll meet you just outside the workshop when I'm back. E é isso. Pegamos a Doninha. Quem diria? Ia ser o cara mais óbvio. Tanta gente. E tinha que ser o cara mais óbvio. Lily has told me the whole story. Lorenzo, do you confess to the murder of Caesar and to framing him for the Phantom Weasel's crimes? Look who's finally developed a conscience. Então, desenvolveu não, a gente bateu nele até ela cair. What kind of disciple murders their own master? I hope it was worth it, because there'll be hell to pay. Essa gente guarda aí não tá falando grosso demais pra quem não fez nada. Looks like it's all over. What should we do next, Lenny? Should we start preparing for your show? Let me think. Ele vai usar o truque do mestre. Let's rendezvous with Lynette and Gemma first. With Lorenzo in custody, Gemma will no longer have to fear for her safety. Good point. We should go tell Gemma the good news right away. It'll give her some peace of mind for sure.
Thank you for completing today. Bem, é isso, minha gente. Por hoje chega. Vocês não vão ver o final da história hoje. Bem, até a próxima. E bye bye.